Hello! Welcome back to the stream. Tonight we're doing more Danganronpa, doing the Chapter 4 trial. And I think it's Kyoko this time. I don't know. Let's get some more things going on. Active wait. During the Hangman's Gambit. That would be crazy. She's wearing a mask? High snack time. Alright, without further ado, let's start this class trial. Okichi Oma. I think you're in the wrong game, buddy. Incorrect. Extremely loud incorrect buzzer. Hina really seems to be sure that one of those three is the killer. But she must have some reason for believing that. It was one of you. One of you killed Sakura. What reason do you have for saying so? Because you all had a motive. You all hated her. What? Is that it? That doesn't make any sense. Is that the only reason you have? Alright, what was your account again, Hina? Sakura had written notes to Toko, Byakuya, and Yasuhiro asking them to meet her in the rec room by noon. She had slid these notes. Okay. Some concrete reason why Hina suspects those three specifically. I'm sure she's mentioned it before. That one was simple enough. And if I ever become a big DJ, I want to drop that track at like on a live set. I want to hear it in like the biggest speakers possible. Can't disagree with Hina. There's good reason to suspect all three of them. Then does that mean one of them did it? Pocket trash. Game, remind me which one that was again. It was, okay, yeah, a small bit of garbage accidentally fell out of Yasuhiro's pocket. It was a piece of paper with red polka dots on it. The fact that Sakura wanted to meet with all three of them. There's no way that's not suspicious. One of you is absolutely guilty. I don't deny that she wanted to meet with us, but I never went to see her. I didn't either.
Same here. I never saw her. Come on, there's no way none of you went. At least one of you was lying. There's a clear contradiction with... Okay. So, let me see. At one point, Aoi had been injured and taken to the nurse's office, after which she was taken care of. She gave a piece of candy to Sakura, which had this piece of paper. According to Aoi, she had monopolized this candy as soon as it became available, so obtaining a piece... Okay, can you remind me, like... Okay, I'm kind of stupid right now. So, was Hina the one to, like, pocket all the money? Well, not the money. The candy? Or was Sakura the one to do that? It's kind of unclear, because to me this reads as very unclear as to who was hoarding the candy. She gave a piece of candy to Sakura which had this wrapper. Okay, Hina took all the candy. She took all the candy and gave one to Sakura. If they didn't go to see Sakura, then how can they explain it? Okay, just as I suspected. Yeah. There was a piece of paper on the crime scene. Yes. Yeah, so I must have got it sometime before then. But what Hiro said, it can't be right. Because Sakura could only have gotten the candy after the incident in the nurse's office. The reason I know that is... when Sakura got the candy. I still don't have a complete mental model of the crime in my... of the crime in my head. Wait, damn it. Or what? Okay. Yes, I do. I'm sorry, I was distracted by the dropped frames thing on OBS. It's not normal hostility, you're the culprit. I even have proof.
Shining message. What would a shining message even be? How is that a shining... dying message? Yeah, when did you see that message of hers? Were you ever made privy to that message? Yeah. Huh? Hold on. But when Kyoko found the magazine with the dying message, it was on the magazine shelf. But it was closed. Yeah, you shouldn't know what's in that. You shouldn't know what's in that thing. Kyoko found the dying message during the investigation, in which case that clearly contradicts what Hiro told us. Magazine dying message. When Ogre's body was discovered. He said he saw the dying message when he first found the body. But at that time, where was the magazine? It was on the shelf. There's no way he would have been able to see it. I'm going to kill you, words. Nope. Fuck. I love that sprite. Magazine dying message. On the magazine shelf, one magazine had been put back upside down. Inside this magazine, Toko's name had been written in blood. It is assumed that whoever wrote it used their finger to do so. Thank you for pointing that out. I'm kind of stupid.
He's eking out. Saw the dying message when he first found the body. Yeah, there we go. Sore chigau yo. 大神さんの死体が発見された時、あの雑誌はまだ雑誌棚の中にあったんだ。キリギリさんがそれを取り出したのは捜査が始まった後のことなんだよ。つまり捜査の時に現場にいなかった葉隠君がダイイングメッセージを見たはずがないんだ。葉隠君、本当のこと教えてよ。君はあのダイイングメッセージをいつ見たの？待て、話をすり替えんなって。俺がいつ見たかは問題じゃねえはずだ。オーガが残したバイキングソーセージによると The Vienna sausage. I'm gonna need to read that out for me. All you gotta do is read the Vienna sausage ogre left us, and we know who the killer is. Okay. I need to make sure I wasn't having a fucking stroke. Right. そんなん決まってんべ。間違いなくオーガが書いたもんだべ。100% 絶対的にオーガが書いたんだ。この俺が言うんだから間違いねえって。Her hands were entirely clean, without a doubt. No, I absolutely do doubt it. There's no way Sakura wrote that message. Oh shit. 証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。やっただぞべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。世紀末だべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。やっただぞべ。証拠あんのか。これで証明するよ。What did that say? Fuck. 大神さんがあのダイイングメッセージを書いたとは。No, there's no way Sakura. Wait, wait, what? Jamie, I'm gonna need you to roll that back. だってあのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど、でも彼女の死体は両手とも綺麗なままだった。指に血なんてついてなかったんだ。あれじゃあそのダイイングメッセージって誰が書いたの？ Most likely the killer. 葉隠君が捏造したものだったりして、だからこそ彼はダイイングメッセージの存在を知っていたとか。はい、そうなんです。あ、認めた。やっぱりそうだったのね。でもどうして捏造 Well, なんか。 just because, yeah, like, それは、その just because Hiro wrote theオーガを殺しちまったからだ。 You're admitting to killing her? 聞いてくれるか。俺の最後の話を。オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は約束通り昼前に娯楽室に向かったんだ。 Okay, what the fuck? 会いに行ったのか？バカなやつめ。そん時のことだべ。 Sorry, but do you mind waiting? I asked a couple of other people to meet as well. Okay. Would you like a piece of candy? It might help give you some energy. Oh, sure. Thanks. だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。しんどい沈黙だったべ。その時だった。急にオーガが何かをつぶやいたんだ。 This is it.
I'm going to end it today. I'm going to end everything. それを聞いた瞬間、なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺してここから出ていく気なんだって。ほら、ビビっちまって。そんで隙を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべ。そうしたらオーガはぐったりしてそのまま動かなくなっちまった。俺はそこで我に返ってこのままじゃ処刑されちまうと思ってテーブルの上にあった雑誌に深川って血文字を残してとんずらしたんだ。迷惑よ。バチに値するわ。What is your gambit, hero? 今回の事件の全貌だべ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。煮たり焼いたりなんかしないよ。処刑だよ。さくらちゃんを殺したあんたは処刑だよ。じゃあもう投票でいいよね。犯人も決まったんだしさ。No, we're ハ not. ガクレ君の話はまだ終わっていないはずよ。終わってないって。 What else 今 could の there? ハガクレ君の話だけでは説明のつかない彼の行動があったはず。その説明を聞かない限りまだ終われないわ。 So what is it that hero did that doesn't make sense? What would what he would have had to do after writing the message doesn't make sense. Yeah, no, that's not it. We don't have that. Anyway, that's not the okay. Okay. Why the magazine was hidden? Yeah. そういえばさっきの話にはハガクレ君が雑誌を隠したことの説明がなかったよね。死体が発見された時ダイイングメッセージが書かれた雑誌は雑誌棚に戻されてたけどさ、どうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの？それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだな、俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。嘘よ。嘘に決まってるわ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。嘘じゃないってことだとすると、ハガクレ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということになるな。つまり事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にもいたということか。おそらくその考えで間違いないはずよ。それって誰なの？その人物があの雑誌を隠したのだとすると、それはあのダイイングメッセージを見られると困る人物だったはず。 Must have been Toko. これだ。深川さんだよね。だってダイイングメッセージを見られて困る人って実際に名前を書かれた深川さん以外に考えられないよ。そうなの？あんたも娯楽室に行ったの？なんで私が？いえ、そうじゃなくて、そんなことはどうでもいいじゃない。犯人はもう決まったんでしょ？さっきハガクレだってそう認めてたじゃない。そうです、俺がやりました。違うよ。Yeah, I don't believe なん it. であんたが答えるのよ。ハガクレ君が大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ。でも事件はそれで終わりじゃなかったんだ。終わりじゃなかったってどういう意味？つまりハガクレ君は犯人じゃない。
そういう意味。何言ってんのよ。そんなことありえないわよ。だったらもう一度葉隠君にさっきの話をしてもらいましょうか。そうすればはっきりするはずよ。彼が犯人 Become じゃ clear ない then. あの Alright. それで俺はどうすれば？今言った通りよ。もう一度大神さんを殴打した時のことを話して。Yeah. なんかわからんけど、わかったべ。 We haven't reached the end of the case just yet. Hiro isn't the real killer. And I have to prove that. Alright, let's hear what you have to say here. Jesus. 俺はやっちまったん I だ。 didn't want to, but I did it. 近くの棚に I grabbed a Monokuma bottle from the shelf nearby. オーガの背後から I hit Ogre from behind. 一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことは You hit her from behind? Alright, let me see here. So, status of Sakura's body. Sakura was found dead, seated in a chair, slumping forward. Traces of blood were found around her mouth, presumably from when she vomited blood. However, there was no injury or indication as to why she would have vomited blood. Yellow powder was found on the instep of Sakura's foot. So it had to have done with the yellow powder. Sakura suffered 2 blows to the head, not 1. No blood was found on either of her hands. Wait a minute. I think I now see why there would be 2 bottles. It's 2, so the reason why that bottle was heavier than the other one, than like an intact one, is because it's not just 1 bottle. It's 2 bottles. Or a thicker bottle. Maybe. Alright, yeah, no, I need to... I know where I need to go now. やっぱり犯人は葉隠れなのよ。 Hiro hit Sakura, that's for sure, but this doesn't end here. Proves that something... やっちまった近くの棚にあったものオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたが殴打したのは1回なのね。殴ったのは1回だ。それ違うよ。葉隠君の殴打のせいで大神さんが死んだなら、彼女の頭の傷が2つだったことの説明がつかない。Yeah. 2つ？そう。彼女の頭部の傷は2つだったのよ。死体を触るのが趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。As a hobby. でも俺が殴ったのは1回なのに、どうして頭の傷が2つあるんだ？実は
オーダが2回あったってことよ。しかもモノクマボトルによるオーダがね。ちょっと待ちなさいよ。頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの？ Yeah, how could you know 2 that? 回もあったなんて。それもモノクマボトルによるオーダなんて。手がかりは頭の傷だけじゃない。現場に残されたモノクマボトルにもあったわ。あのモノクマボトルには明らかに不審な点があった。その不審な点をはっきりさせることでモノクマボトルでのオーダーと Yeah, it's your the summary that you did. 思い出してみて。事件後の娯楽室の棚には Oh yeah, and there are 2 bottles missing. 残されていたでしょ。それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわね。葉隠君が大神さんをオーダーした時に割ったボトルだよね。つまりあの現場には4本のモノクマボトルと1本分の破片があったことになるけど、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。1本足りないの。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。簡単よ。 Oh yeah. ボトルに隠された規則性を見ればすぐにわかるじゃない。Well, the chess pieces I know. Correlation between the Monokuma bottles. I feel like it's starting to become clear. Connection must be... Is this going to be a Hangman's Gambit? The object that the Monokuma figure inside each bottle is holding. Hangman's Gambit! Chess piece. Wow. Wow. It's chess pieces. そうだ。チェスの駒だよ。ボトルの中のモノクマフィギュアが持ってるのは Is that bait snack time? キング、ルーク、ビショップ、ポーン。確かに全てチェスの駒だな。それと割れたモノクマボトルの中に入ってたモノクマフィギュアは Do I have to worry about it getting worse in the next game? それがどうしたのよ。あなたはチェスにはあまり詳しくないのね。だったら教えてあげるぞ。チェスの駒の種類はキング、 Yeah, queen, rook, knight, bishop, and pawn. 全部で6種類なのよ。だけどあの現場に残されていたのはキング、ルーク、ビショップ、ポーンの4体。床に落ちていたナイトだけ。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。 So is it improved like New Coke was improved? 1本足りないんだよ。何よ、チェスがなんだって言うのよ。 Are you stupid, Toko? 本人なら将棋だべ。 Are you stupid, Hero? そうよ。じゃなくて私が言いたいのは、確かにボトルは足りなくなってるかもしれないけど、それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃない。 Yeah, it does. 事件前からすでに1本かけてたのかもしれないじゃない。いいえ、亡くなったモノクマボトルが事件に関係しているのは明白よ。なんで明白なのよ。亡くなったモノクマボトルはどういう状態だった。それを考えてみればわかるはずよ。 Wait, then the bottle that was missing... It was excited! It was broken. なくなったモノクマボトルはおそらく割れた状態だったはずだよ。 The bottle got excited. そんなことがわかるのよ。 My bottle gets excited for you. 証拠？ Yes. 現場で割られたボトルが1本だけじゃないってことを示す証拠だよ。 なんなのよ。 And what is the evidence? The evidence that it wasn't just a single bottle, and the evidence that proves that is
Coco and I figured it out before. これだ。さっき僕とキリギリさんは It's the ちょっとした実 experiment. 験をしてみたんだよ。現場に散乱してたボトルの破片と割れてないモノクマボトルの重さを比べてみたんだ。そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。そんな結果になった理由は、現場に散乱してた破片がボトル1本分より多かった。 So we have a missing piece. つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られていたの。だけどそのうち1本分の破片とモノクマフィギュアは何者かに処分された。その際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょう。まあきっちり測れというのも難しい話でしょう。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？それが事件に関係するものだったからだよ。 There need be no doubt that the second missing Monokuma bottle is involved in this case. It must have been used by some bowling aficionados. これだ。 It's her second attacker. 大神さんの2発目のオーダー。処分されたモノクマボトルはそこで使われたんだよ。大神さんの頭部にあった2つの傷、割られた2本のボトル、それらを踏まえて考えてみれば導き出される結論はそれしかない。そして犯人は1本分の破片だけを処分することでオーダーは1回だったと見せかけようとしたんだ。だとすると2発目のオーダーを行った人物は葉隠れ君以外の誰かということになるはずね。そうね、深川さん。雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いわ。待ってよ、確かに2発目のオーダーはあったかもしれないけど、それをやったのが私って根拠はどこにもないはずよ。いや間違いない。おめえが犯人だべ。 You. Yeah. 自分が犯人だって。 What the fuck? 俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。 Were you not afraid to admit when you're wrong? それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。一応聞いておこうか。あれは俺がオーガに呼び出された直後のことだ。いきなり呼び出されて不安だった俺は予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ。 Wait. You say Hiro and Toko is Larry Butts split into 3 people. Where's the third? Where's the third person? Oh. Oh, okay. Wait, let me reread this. I'm not afraid to admit. Plus, okay, fine. Let's hear it. It was right after I got Ogre's note. I was kind of nervous about it. I went to the rec room early, you know, to stake it out or whatever. So I was waiting there, and that's when I saw her. I saw Toko go into the rec room. You did? その直後、今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはフカッチもいると思って俺は安心して娯楽室に入ったのに、そこにいたのはオーガだけだったんだ。フカッチは消えちまってたんだべ。なぜそんな大事なことを今になって言う？自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。おいフカッチ、あの時おめえはどこに消えてたんだ？あんたのは見間違いよ。私は娯楽室なんかに行ってないわ。消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。娯楽室のどこかに。
私が娯楽室に隠れてたなんてそんなわけないじゃない。妙な言いがかりばっかり。この害虫どもめ。 No, it's not ridiculous at all. I need proof that shows Toko was hiding in the rec room. And I have it. She left it there for anyone to find. A new element has been added to bullet time battles. Oh boy. Would you like to hear more? So far, you've probably been pressing the Y button during your final strike without a second thought. But from now on, you're going to have to pay a little extra attention to your finishing blow. You'll have to choose the proper truth bullet to use during your coup de grace. You'll select it the same way as during the non-stop debate. Simply press the left bumper button. Also, like the debate, if your logic difficulty is set to kind, you'll have fewer bullets to choose from. But for educational purposes, we're going to pretend you're set to mean regardless. Just this once, okay? Oh, by the way, you're about halfway through the game now. You go! Well then, good luck and have fun. Oh boy. これで証明するよ。 I got it right. 娯楽室のロッカーの内側に手形が残されてたのは知ってる？誰かがロッカーの中に隠れた時、うっかり手形を残しちゃったんだろうけど。Yeah. 母さん、この手形に見覚えはない。 Does this handprint look familiar? だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。そうすればはっきりするもんね。深は俺に手間をかけさせるの。正直に言うんだ。はい、私の手形です。あっさり認めたべ。じゃあ、さくらちゃんを殺したのも。 Oh, because her master told her to do that, and then she did it. 正直に言え。私が殺しました。あっさりだべ。だけど、多分って何？深川さん、詳しい話を聞かせてもらえる？あなたと大神さんの間に何があったの？いいえ。私は大神に呼び出された。 That's so good. 先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから。先に忍び込んでよって思って、それでロッカーの中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか？俺がオーガを殴るとこも。その後、あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時もね。そりゃなんとも気まずい気分だべ。だから私は葉隠れがいなくなった後、すぐにロッカーから出て、その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時、雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。仕方ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことより、さくらちゃんを殴ったのはどうして？雑誌を棚に戻した直後、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて。 That must have been her stomach from her dying. 血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって、
からその後のことは覚えてないの。 You have to ask her? あとはあいつに Who is 聞い her? てもらわないと。 Oh. 出てまいりました。 Oh, brother. おめえのせいだったか。私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことで、そのせいはより高みに。聞かれたことだけ答 Oh え my ろ。 god. お前が大神桜を殺したのか？大前提としまして、 Ms. 同じ Morose. 記憶を共有してないのです。なので、何が起きたのか詳しいことはわかりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら誰かがガシガシゆすり上がるわけよ。あれ王子様と思って目を開けたら、なんとスプラッター。私びっくりしすぎて、近くにあったボトルで引っ放した。だって怖かったんだもん。 Okay. Yeah. さくらちゃんが心配してくれてたんだよ。それなのにひどいよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しちまった。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を処分したの。 Uh-huh. だって女なんかを殺したせいで死にたくないっちゃ。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね。一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの。いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のボトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。さすがの彼女も葉隠れ君から受けたオーダのダメージが残っていたんでしょう。いや、なんつうか。でもよかったべ。オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだ。 But it also wasn't Toko. So that's good. Keep talking like that and Hina's gonna... とにかくこれで決定だね。じゃあさっさと投票を始めようよ。 No. Thought for sure you'd have some words for Hiro on that one. ほらどうしたのみんな。投票でしょ。さっさと投票しようよ。 Yeah, we clearly haven't found いや、まだだ。the right guy. まだって何がまだなの。さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか？いや、思うはずだ。思わないわけがない。妙って？葉隠れの王だ。その後の深川の王だ。だが、それで終わりではなかったんだ。 It wasn't. おい、深川。もう一度さっきの話をしてやれ。お前が気絶した後の話だ。そうすれば、いくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。ラジャよ、ダーリン。 It's not over yet, is it, Snake? The one who killed Sakura is... Oh boy. It's gotta have something to do with the yellow powder this time. 私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったの。 Wait, let me see. Sakura was found dead and seated in a chair slumping forward. Traces of blood. However, there was no injury or indication as to why she would have vomited blood. And then Kyoko's examination summary was no blood was found. Okay. さあ、王たちは王たち。お前が大神を殴った場所はどこだ？私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。 So if the second shot from Toko is what killed Sakura, then the problem is, where did Sakura die? It was... 私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえは Nope, wrong.
What's wrong? Did I say something weird? 私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌ロの前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう。 Wait. お前が大神を殴った場所はどこだ？私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌ロの前でやっちゃいました。 Yeah, there we go. 大神さんは椅子に座ったままの姿勢で死んでたんだ。雑誌棚の前でのオーダーが死因なら彼女が椅子で死んでたことの説明がつかないよ。 Yeah. ようやく気づいたか。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。本当は椅子に座ってるオーガを殴ったんだろ。そうなんだろ。いや、雑誌棚の前でオーダーがあったことは確かだ。現場を調べた人間なら全員がそう思うはずだ。 Then it has to be. Evidence proved that there was an attack in front of the magazine shelf. Yeah, this one. これだ。雑誌棚の前でのオー Yeah, ダ she ー was は definitely attacked in front of the shelf. 棚の前に残されてた血痕がその事実を But that blood is probably vomit blood. オーガを殺した後ジェノサイダーが死体を移動させたんじゃねえのか。俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時オーガは椅子に座ってたからな。いやいや、待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものは持てないんだって。だからあんな巨大な筋肉を運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだね。どうだ？これでも事件は終わったと言えるか？ Kyoko, what's your input? でもそれにこの事件の最大の謎である密室トリックがまだ解けてない。あの謎が解けない以上この事件を解決させたとは言い切れない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。カーがさくらちゃんを殺した後またロッカーに隠れたんだよ。なるほど。ジェノサイダーは密室が破られた。 No, there was no one in the locker. 隠れてたんだな。そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。それは違うと思うよ。 Yeah, no, there was no one in the locker. The reason that there was no way Toko was hiding in the locker is because I saw it for myself. I was in the locker. It was me. I killed her. これだ。娯楽室のドアを破る前、朝比奈さんも僕と一緒に見たはずだ。あの時点ですでにロッカーは開いてたでしょ。だから深谷さんがずっとあのロッカーに隠れてたとは考えられないんだ。じゃあジェノサイダーはどこに隠れてたんだべ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何？おめえは犯人なんだろ。なんで知らねえんだって。ってことは私は犯人じゃなかったりして。 Okay. そんなの嘘だよ。嘘ではない。さっきから言ってる通り、この事件には続きがあるんだ。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなるとオーガの死因は後部のオーダじゃねえってことになるぞ。それがどうした？だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか？ Could we really be missing something so important? There's another possible explanation. Maybe it's poison. It's poison, I tell you. Poison. That's not Chris's blood. オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ？別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は
頭部の傷以外には考えられないよ。 Nope, that's not where I go. もっと。オーガの死因が Hold on. The time of death is estimated around 12 noon. The body was discovered on the rec room on the 3rd floor. There's evidence of a strong blow to the victim's head. No other injuries were noted. However, it seems that at some point the victim suffered from violent vomiting of blood. ジェノサイダーのオーガじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ？別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。 It would have to be written in there. Oh. 死因がジェノサイダーのオーガじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ？別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。 Yeah, there we go. それは違う。 It's the Monokuma file. モノクマファイルによると、大神さんは吐血をしてたらしいんだ。その吐血が大神さんの死に関係してるとは考えられないかな。実際大神さんの死体にはその痕跡も残ってたしさ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。 Yeah, no, that can't be it. 切っただけならモノクマファイルに吐血なんて書かないでしょ。それに彼女の口の中には切ったような傷なんて見当たらなかったよ。そこまで調べたの？本当に死体大好きっ子ね。死体に興味があるわけじゃないの。謎の解明に興味 Into がある。 dead bodies. だけどよ、口の中を切ったわけじゃねえなら、その吐血の原因って体内で起きた異変が原因ということだ。おそらく大神桜は毒を盛られて殺されたんだ。 Yes. 盛られた？そうだ。この俺がたどり着いた結論である以上、そこに間違いはない。しびれる。 Okay. ありえないよ。毒なんて。 It's possible. 信じられないか？だったら説明してやろう。犯人がどうやって大神に毒を飲ませたのかをな。説明なんてできるの？無論だ。では始めるぞ。静かに白夜様の話を提供しなさい。おめえが一番うるせえって。謎を解く鍵は4階の科学室にあった。え？娯楽室じゃなくて？だったら俺も調べられたじゃねえか。現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めたお前には決してたどり着けん場所だ。 True. まあ当たってんべ。あの科学室には大きな薬品棚があり、そこには様々な薬品類が揃えられていた。そこでこんなものを見つけたぞ。それって毒薬か？そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はこの毒薬の置いてあった場所だ。どこに置いてあったんだ？科学室の棚は A と A, B と C B の and 3つ C に分かれていた。A の棚には栄養剤、B の棚には試薬、C の棚には劇薬や毒薬の類が置かれていたな。じゃあその毒薬も C の棚にあったんですね。さあどうだろうな。 The bottle of poison Byakuya just showed us. I'm sure I know where he got it. On the same shelf as the supplements, I'm positive. As all the supplements, I'm positive. It had to have been Section A. Yeah. その毒薬って A の棚に置いてあったんだよね。でも A の棚って But we found a bottle of poison. 妙だろう。
なぜ栄養剤が置かれてい And る the ような nutritional additives. 毒薬の瓶が紛れ込んでいたんだろうな。なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの副産物だからだ。どういう意味？こういう意味だよ。I couldn't believe my eyes. Byakuya put the bottle of poison to his lips, and 白夜様。 we were so shocked at what we were all seeing. All we could do is stand there and watch. Holy fuck. Wait. But as if it were the most natural thing in the world, Byakuya was as calm as ever. まずいな。大変！白夜様が大変よ！早く水を飲まないと。 Someone swapped the bottles. あ、もう毒吐き出させんのが先だろ。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。何の話だべ。もちろんプロテインの話だ。 Yeah, it was the protein. プロテイン。ヨガネ君、その瓶を貸してもらえる？ああ、構わないぞ。Kyoko took the bottle from Byakuya and scraped out a bit of the contents with one finger. She touched her finger to her tongue. これ、プロテインね。そうだ。その瓶に入っていたのは毒薬ではなく、粉末 Mmm. だったんだよ。だとすると逆に、本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。The bottle of poison was actually filled with protein powder. Which would mean that conversely, the protein must have been in, could it be? Wait. Protein drink. Give me an N. Come on, give me an I. Give me an N. What's that spell? わかったぞ。 Protein drink. 毒薬はプロテインの容器に入れられてたんじゃないのかな。毒薬の瓶にプロテインの粉末が入れられてたなら、その逆もそう考えられるはずだよね。そうだ。毒薬とプロテインはそれぞれ中身が入れ替えられていたはずなんだ。 Yeah. プロテインの中身は毒薬の瓶の中に、毒薬の中身はプロテインの容器の中にな。そしてそう考えれば犯人が大神に毒薬を飲ませた方法も見えてくるんだ。マジでか。犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。 Oh, yeah. Something at the scene. Protein drink. 犯人が大神さんに渡したのって Yeah. プロテインの容器？しかも毒薬 Protein が drink 入っ which た actually contained a deadly poison. 犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。それこそがあいつの本当の死因だったんだよ。そういや、オーガは前から言ってたべ。プロテインは万病に効くって。 Probably not, but だからオーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを。 no, it had to have been before that. そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。そしてその入れ替えを行った人物の正体もすでに突き止めているぞ。マジか。誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は科学室にはっきりと残されていた。 The evidence showed who switched them. It has to be. Because of what we must found in front of the shelf.
This? Yeah, okay. The footprints left behind in front of the shelf. Yeah. 入れ替えをした人物を示す証拠ってあれのことだよね。 Now whose shoes were those? 今朝俺が科学室を訪れた時はあそこに足跡など存在しなかった。つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。とすると事件に関係しているのは間違いない。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。プロテインの毒薬の瓶があった棚だ。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。そうすればすぐに。私だよ。私だよ。その足跡。朝比奈さん。だってどうせバレちゃうなら What? 自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガを殺したのって。うん、そうだよ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。 What the fuck? やはり俺の睨んだ通りだったな。 Wait, what the fuck? あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。そして俺たちの中でスニーカーを履いている人物といえば Sneakers, huh? The only people wearing sneakers here are... Yeah, Makoto and Hina. 僕と朝比奈さんだけ。そっか。だから戸上君あの時。These footprints must be... Makoto, are they yours? No! Okay, then let me see your shoes and I'll confirm their size myself. あの足跡が苗木のものではないなら Oh... 可能性は。朝比奈っちだけ。ついでに言えば学級裁判に入ってからの朝比奈は何やら様子がおかしかった。やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだった。だから結論を急いでいたんだろう。そんな信じられないよ。何が信じられないというんだ。 This feels like the trial's been too だ short. って朝比奈さんと大神さんは親友同士だもん。 This can't be a同 climax. 士だからこそチャンスだったんじゃないか。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむことなく口にしたはずだ。親友。朝比奈はその関係を利用したんだよ。そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなかえげつない方法を考えたもんだな。朝比奈さん、本当なの？本当に大神さんを殺したの？もし本当ならどうしてそんなことしたんだよ。娯楽室で頭を怪我してるさくらちゃんを見つけた時にね、さくらちゃんから頼まれたんだ。プロテインを持ってきてほしい。だけど科学室にプロテインを取りに行った時ふと思いついちゃったんだよ。今なら殺せる、そう思ったんだな。それで薬の入れ替えを行い毒薬入りのプロテイン容器を渡したというわけか。そうしたらさくらちゃんそれを一気に飲み干して、それで Oh my god. 待って、そんなの納得できないわ。まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも What the 言うつも fuck? りか。まだわ
からないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を This case has had so many turns and all of them have been left. 誰もが最終的には自分のことだけを考えるんだ。その女が自分のために大神を犠牲にしたようにな。だとしても納得できないわね。いつまで言っている。勘違いしないで。センチメンタリズムなんかで言ってるわけじゃない。私はただ解けない謎に納得していないだけ。それって密室トリックのこと？ Yeah. 朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。あなたはどうやって You can't, can you? 密室を作り上げたの？それはそんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけないの？そういうわけじゃないけど、でもあなたが話せない理由は気になるわね。まさかお前、朝比奈は犯人ではないというつもりか？だとしたらありえん。薬を入れ替えている以上、犯人は間違いなく朝比奈だ。本当にそうなのかな。信じたくないって気持ちを抜きにしてもなんだか不自然に思えるんだけど。何がだ？だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて、なんていうかあからさますぎるような。そう、自分から怪しんでくれと言ってるみたい。 Yeah. それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかったんだよ。 Yeah, I doubt that. そうだよ。そうなんだから仕方ないじゃん。 Huh. ねえ朝比奈さん、もう少し詳しく聞かせてもらえるかしら。あなたが毒薬とプロテインを入れ替えた時のこと。なんで？そんな必要ないじゃん。朝比奈さん、僕からもお願いするよ。わかったよ。勝手にしろ。朝比奈が犯人なのは明らかなんだ。他に怪しい人間もいない。朝比奈以外の真犯人などいるわけがない。朝比奈さん、始めていいわよ。科学室に行った後のことからお願い。私はまず最初に C の棚に行って、 See it そ again. こから毒薬を取り出したんだよ。棚の前に粉 Wait. 末をまき散らしたのはその時。 Yeah. そうだよ。棚から毒薬を取り出す時にうっかり瓶を落としちゃって。分かったわ。続けて。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その薬の入れ替えが終わった後は、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って科学室から出て行ったんだけど、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻しちゃったせいで、そのせいで全部バレちゃって、それで終わりだよ。ねえ朝比奈さん、今の話だとさ、君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、そのまま A の棚にプロテインを取りに行ったんだよね。つまり朝比奈さんは C の棚から A の棚に移動したってことになるよね。そうだけど。 That doesn't seem likely, but if that's true, isn't that a little strange? Yeah, there would be footprints. 朝比奈さん、今の話をもう一度聞かせてもらえる？サンダマコチン、Big Mac. 何度聞いても同じだ。まったくいつまで続けるつもりだ。 Yeah, there would be footprints from Section C to... How long? Until we figure it out. Until I uncover the full truth of this case. There would be footprints from Section C to Section A. All across the length. There wouldn't just be footprints going to... Holy shit. Look at all those fucking segments. When I grab the poison. その時
をまき散らしたの。 Spilled some of the powder. And I grabbed the bottle. Yeah. それでその後は C の棚から A の棚に移動して No. それは違うよ。 Sore chigayo. 朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を取りに行ってそこで粉末をまき散らしたんだよね。 Yeah. どうしたの？ Yeah, about that. 君は About this next part. ために C の棚から A の棚まで移動したって言ったけどさ。 That series of events is not likely. C の棚から A の棚には向かってなかったよ。これって今の朝比奈さんの言葉と矛盾してるよね。足跡を偽装するためにわざと遠回りしたんじゃねえのか？ Yeah, but then why would she? それはないよ。だって朝比奈さんがさっき言ってたでしょ。 I was just nervous, so I didn't notice I'd left a footprint. Yeah. どういうことだ朝比奈。それは朝比奈さん、あなたは嘘をついてるわ。だってこの足跡を見る限りだと朝比奈さんが化学室で取った行動は粉末がまき散らされた後に化学室にやってきてそのまま直接 A の棚に向かった。つまりあなたは C の棚には行かず A の棚だけで何かをしたみたいだよ。だからそれはなんだこれは。どういうことだ。何が起きている。それに朝比奈さんの証言でおかしいのは足跡の件だけじゃないわよ。なんだと。それを説明する前にまずは新しい証拠を What the fuck? We got Edgeworth over here. 新しい証拠だと。 What the fuck? バカな。そんなもの Fucking Edgeworth, fucking Francisca, fucking. その証拠をくれたのはあなたじゃない。 You're the one that gave it to him. さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶はその証拠 Oh. に隠されていたわ。こんな大事なものに気づかないのに致命的な見落としをしたわね。言ってみろ。そこに何があったというんだ。私が見つけたの。これよ。 Piece of glass. 瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。 Oh 戸上君 fuck. の粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたいね。おかげで謎が解けた。感謝しておくわ。なんだその破片は。 You look nervous, 戸上君 Byakuya. にはまだわからない。だったら大学にあなたが代わりに答えてあげて。僕 Blue glass. 苗木言ってみろ。その破片が何だというんだ。 The shard of light blue glass Kyoko found in the bottle of the poison. I think I remember now. I broke something the same shade of blue. The rec room window. Glass. 娯楽室の窓ガラスの破片だよね。 Hmm. 僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし。だから Oh 間違いないと fuck. 思う。そうね、間違いないわね。でも間違いないからこそ変なのよ。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかがこの毒薬の瓶の中に紛れ込んでいたのかしら。それの何がおかしいの？おかしいよ。 Yeah. だって朝比奈さんの証言によると Where was it the bottle of poison should have been when I broke it? According to Hina. Wait, what? Should have been on section. No, wait. おかしいよ。 Where was it the bottle of poison should have been when I broke the rec room window? Section A of the shelf. Okay. 毒薬の瓶は
科学室の A の棚に置いてきた。朝比奈さんはそう言ってたはずだよ。それなのにあの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラスの破片が入ってたってことは、朝日奈っちの証言は嘘ってことか？本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。 Whew. 少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまり密室が破られた時まではね。そうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことの説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で科学室の棚に戻された。逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれた。おそらく密室が破られた後、つまりI'm starting. 話が飛躍しすぎだ。毒薬の瓶は密室になったのかもしれない。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。 Because there were glass shards underneath the 大 can. 神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡されたからだろう。プロテインの容器が現場になかったとすると、大神はどうして毒を飲んだんだ？そうね、その説明もしておかないとね。だけどその前にみんなに一つ確認しておきたいことがあるんだ。確認ってそのプロテインの容器に関してなんだけど、大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった？何の話だ？誘導尋問か？いいから答えて。身に覚えがないな。ごめん、やってないよ。 No one tripped over it, 俺じゃねえぞ。 so it couldn't have been moved on top of the glass. 私も蹴飛ばしてないけど。そう、これで分かったわ。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室が破られた後だったのよ。いい加減にしろ。なぜ言い切れる？俺にわからんことをなぜ言い切れる？ The reason she can say that is because there's evidence. The proof that someone brought the protein can to the rec room after it was open. Chem-Lab, yeah, empty protein drink. Let me see what empty protein drink says. Yeah, an empty protein drink was found near the rec room door. The container had a label reading Chem A2. The shards of glass from the window that was broken to get into the room were found both around and underneath the container. あのプロテインの容器は密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんだ。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。それは違う。 No, that's wrong. 現場に落ちてた容器の周りにガラスの破片が散らばってたのは知ってるよね。お前が割った窓ガラスの破片だったな。それがどうした？あの破片が散らばってたのはプロテインの容器の周りだけじゃなかったんだ。あの破片は容器の下にも散らばってたんだよ。なんだ Yep. ガラスの破片が容器の下にあるってことはさ、プロテインの容器が置かれたのは窓ガラスが割られた後ってことになるよね。つまり密室が破られた後ってことだよ。そうか、そういうことか。さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたのは。 Yeah. 破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。そっか、
その可能性を前もって潰しておくための質問だったのね。おかげではっきりしたでしょ。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だけ。プロテインの容器はあの部屋にはなかったのよ。だけどそれらは密室が破られた後に Yeah. その結果プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶が化学室に置かれることになったの。だとすると大神が毒を口にしたのはなぜだ。毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそあいつは毒を飲んだんじゃないのか。No. そうじゃなかったんだよ。きっと大神さんは毒薬の瓶から直接毒を口 She にしてしまっ killed たんだ。 herself. 密室時の現場にあったのは毒 Wait, 薬 why の are we 瓶 having this trial if it was a それ suicide? 以外の可能性は考えられない。大神は毒と知りつつその毒を飲んだということか。そんな Wait, 逃 what? げた話が。あったのよ。それが話してみろ。いや、 Please 話して wait. くれ。 What did you say? Then tell us already. まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、それを化学室の棚から持ち出した人物についてよ。Okay. So would it count as you killing someone if you give them the suggestion to kill themselves and then they go through with it? Would you be culpable in that? Or would that count? Would that make you, would that be enough to make you a blackened? Not you, but like Monokuma, like it. Lord, dear God. Like, hmm. 朝日ナッチが持ち出してオーガに渡したんだろ。 No, it wasn't ナイ Hina. ト君はどう思う？ The one who got the poison from the chem lab and brought it to the rec room. Had to have been Sakura. これだ。僕は大神さん自身だと思う。殺されたオーガチンが自分で毒薬を持ち出したってこと？何言ってんの？そんなわけないじゃん。いいえ、大神さんが化学室に行っているのは確かよ。しかも毒薬のある C の棚にね。嘘だよ。そんなの嘘だよ。なんでそんな嘘言うのさ。 No, it's not a lie. Sakura definitely went to Section C. Kyoko already showed me the evidence that I needed. Now I have to hit Hina with it. I have to make her accept it. そんなの嘘だよ。何言ってんの？違うもん。もう終わりにしてよ。そんなの嘘だよ。違うもん。苗木のバカ。そんなの嘘だよ。何言ってんの？違うもん。もう終わりにしてよ。聞きたくない。さくらちゃんが毒薬を持ち出した証拠があるの？これで証明するよ。朝比奈さん、大神さんの足の甲に黄色い粉末が付着してたのは知ってる？足？
この黄色い粉末だよ。確か科 Hmm. 学室の棚の前に撒き散らされていたのも黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのはあの科学室の粉末だと考えられるんだ。でもどうして科学室の粉末なんかがオーガの足に？しかも足の甲って。あの粉末が撒き散らされた時、大神さんがその場に立ってたからなんじゃないかな。つまり大神さんこそが C の棚で粉末を撒き散らした張本人なんじゃないかな。大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末が撒かれた方向の反対側に立っていた。だから直撃は避けられたけど、Hmm. その際に舞った粉末が彼女の足の甲に付着しちゃったんじゃないかな。そう考えられるはずだよね。じゃあなぜ大神さんは C の棚に行っていたの？毒薬を取り出す以外は考えられない。だってあの棚にはそれしかないんだから。違うよ、私だよ。私があの毒薬を。だって犯人は私だもん。 I don't believe you. 君は犯人なんかじゃない。 The one that killed Sakura. Connection between Sakura and the poison. The unsolved mystery of the locked room. There's only one way to explain it. Oh, shit. Oh, fuck. Oh. 大神さんを殺したのは大神さん自身だったんだよ。 Oh. なんだと？大神自身が犯人だと？つまり自殺ってことか？信じらんない。アイキャンフライする以上に信じらんない。確かに信じられない。信じたくないけど、でもそう考えると全ての辻褄が合うんだよ。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎、あれは解けなくて当たり前だったんだよ。 Because, of course, Sakura wanted to create the locked room. あの密室は部屋の中にいた大神さん自身によって作られたものだったんだ。きっと彼女は邪魔が入るのを防ぐためにあの密室を作ったの。大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬を飲み、そこで息絶えた。そしてその毒薬の瓶は密室が破られるまでは娯楽室に転がっていたけど、密室が破られた後、ある人物によって娯楽室から持ち出されてしまう。朝日奈さん、あなたね。全ては捜査のか乱のため。そうなんでしょ？大神さんの死体を見つけた時、あなたはドアの入り口付近に立ち尽くしたままだった。その理由はあなたはすでに大神さんの死を知っていたから。そしてその入り口付近に毒薬の瓶が転がっていたから。朝比奈さんが毒薬の瓶を拾ったのはあの時だったんだよね。死体を発見して驚いている僕と。 My face in the bottom bottom left is very fitting right now. それに The lighting on it. その後の朝比奈さんの行動も何かおかしかったわ。 I have to go get them. I have to go get the others. あなたはみんなを呼びに行くと言っていたけど、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に行くのが目的だったんじゃないの？
そして科学室に行ったあなたはすぐにプロテインが保管されている A の棚に向かった。そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶にプロテインの中身を移し替えると、空のプロテインの容器だけを持って科学室を後にした。そう考えればあの足跡の辻褄も合うはずよ。その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に戻ってきた朝比奈さんはみんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙にプロテインの容器をこっそり現場に落としたんだよ。あの時気づくべきだったのかも。本来の朝比奈さんなら誰よりも真っ先に大神さんの死体に駆け寄るはず。本来の朝比奈さんならあの状況で大神さんの死体から離れるわけがないんだ。大神さんは自殺だった。朝比奈さんはその事実を隠すために一連の偽装工作を行っていたのよ。死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。あなたはそう思っていたはず。だからこそあれらの証拠をあえて現場に残したままにしたんでしょう。粉末に残った足跡や入れ替えた後の毒薬の瓶、それらの重要な証拠をね。朝比奈は自分が犯人と見せかけるために偽装工作をしていたというのか。違う、違う、違うよ。私が殺したんだ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。朝比奈さん、もういいんだ。 Man. 終わったんだよ。終わってなんかない。終わったんだよ。いや、終わらせなきゃダメだ。もう終わらせなきゃダメなんだよ。Yep. She gave the note to 3 people. Sakura wanted to talk to Hiro, Toko, and 1 other person. Toko got to the rec room early and hid somewhere. The locker. You want a candy? What was in the Monokuma bottle that Hiro hit Sakura with? I'll come back to you later. What did Hiro do to try to cover up the murder? At that point, Toko, who was in the locker, came out. What did you do with the magazine that had the dying message written on it? Put it upside down. Passed out. Genocide Jill. What was in the Monokuma that Genocide Jack hit Sakura with? Oh, I can't save. Okay. What actually killed Sakura came from the chem lab, right? Poison.
was something on the floor near Sakura's body which someone grabbed. So it's the order of these two that's really tripping me up. Could it simply be that... Oh wait, no, it's not. I see that there. And I see that there too. I tried looking at the other manga panels. I'm stupid, okay? I saw them. I didn't even need to read your chat message. Fuck you! Fuck you! Anyway. I think I got this down pat. 犯人は君なんだ。今回の事件は大神さんがある人物たちを娯楽室に呼び出したところから始まったんだ。呼び出されたのは葉隠君、深川さん、戸上君の3人。呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に One step ahead of everyone else, looked around for a good hiding spot. Correct. 娯楽室のロッカ Never ー、その中に隠れたんだよ。そして大神さんが娯 I'm 楽室 constantly looking at the other manga ロッカーの panels. 中から見てたんだ。次に娯楽室にやってきたのは葉隠君だった。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠君は取り乱してしまい、 It's the sound effect. It's the sound effect. 大神さんを殴りつけてしまったんだ。大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠君は慌てて偽装工作に取り掛かった。テーブルの上にあった雑誌に大神さんのダイイングメッセージとしてある人物の名前を書いたんだ。 Coco. 深川、つまり深川さんの名前を書くことで彼女に罪をなすりつけようとしたんだよ。だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ。隠れてたロッカーの中からね。深川さんはすぐにロッカーから飛び出し捏造された雑誌を棚に隠した。だけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。 It's upside その down. ミスっていうのは彼女は雑誌を棚に戻す際上下逆さまの状態で戻してしまったんだよ。その直後目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイダーショーへと人格 Jack 交 is 代したんだけど、そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見てやっぱり取り乱してしまった。 There we go. そして葉隠君と同じように手にしたモノクマボトルで大神さんを殴打したんだ。これが大神さんの頭部に2つの傷があった理由なんだよ。大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアを処分することでね。こうして大神さんは同じ凶器で
2回も殴打されることになったわけだけど、 Yes. でもその2回の殴打の後でも彼女はまだ生きていたんだ。じゃあ大神さんの本当の死因は何だったのか。それは大神 Poison. さん自身が科学室から持ってきた。 That girl is poison. 彼女は娯楽室を密室にし、誰も入れない状態にした上で毒薬を飲み鍛えたんだ。そしてその死体を僕らが発見した。死体を発見した僕らはドアの窓ガラスを割ることで密室を破ったんだ。でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいたんだよ。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判も間違った結論に導くためにね。そしてそんな偽装工作を行った人物こそ。 Wait, is Hina still gonna get killed because of this? Oh. 朝比奈さん、君なんだ。これが今回の事件の真実だよ。大神さんは自ら命を絶ったんだ。朝比奈さんはその事実を隠すために自分が犯人だなんて言ってたんだよね。それが真実だと。だがナイリ、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。俺がたどり着けなかった真実に。 I mean, I just looked at the evidence. 人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。 Yeah. 人間は難しい。 People are people. あなたはそれを Sometimes, yeah. だから真実にたどり着けなかったな。 Ingen wa ningen. ね、言ったでしょ。人の感情というものを軽んじているといつか足元を救われる。 Nice. Is that the best rank you can get? こらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ、お前らったら忘れてない？まだ投票タイムが終わってないよ。ああ、そうだったわね。本当に忘れてたの？テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないと。 So how the fuck is this gonna work? じゃあ面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰なんでしょうね。その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。 Gotta be Kyoko. Yeah, that's right. The one who killed Sakura was Sakura herself. Okay, we're done here. なんだと？ So that's the whole truth, huh? I see. There's still one thing I don't understand. おい、
Hina, why did you try to cover up what happened? If the truth hadn't come to light, you would have died along with the rest of us. And yet you, why did you do that? Yeah, we almost died there. Because that's exactly what I wanted. What? I mean, the reason Sakura died is because all of you pushed her into a corner. You all killed her. So that's why I couldn't let her be the only one that died. You don't mean you were gonna take us all with you? We have to atone for our sins. Because everyone, even me, we all killed her. We all have to pay for our crimes. You're serious? That's... You still don't understand? Then let me explain. Do you realize just how much despair Sakura was carrying with her when she died? Look at this. Such brutality has made me desperate. So instead of just waiting to be killed, I'll do it by my own hand. That says hound. No, it says hand. I thought that said hound. Kind of looks like it could either say hand or hound depending on how you write your A's. That's... I found it on the ground in front of the rec room. Resident Evil dog. That's those dogs that follow Victor in the motorcycle chase. Found it on the ground in front of the rec room. It's Sakura's suicide note. Suicide note? Thinking back, I should have seen it coming. It was right after Genocide Jack had attacked me. Sakura got mad and stormed out of the nurse's office. I ran out after her and... Sakura, calm down. You don't have to worry about me. I'm fine. I can't calm down. I don't care if I suffer for this. It's my fault after all. But now you're suffering because of me. You tried to protect me, but because of me, my closest friend got hurt. Sakura, because of me, my friends are all going to kill each other. This is all my responsibility. Sakura thought she was responsible. She thought everything was her fault, which is why she wanted to find some way to get everyone to forgive her. So she asked to meet with them. You asked to meet with those three? Can't. Don't you see how dangerous that is? Don't worry. I just want to talk to them. I just want to talk, okay? Hina, don't worry. I just want to talk to them. I just want to talk to them, you know? Just let me... no, I'm not going to do anything. I'm just going to talk... Talk about what? Listen, don't do it. If they all gang up on you at once, even you... Hina, please, don't think of things like that. They're not my enemy. They're friends. Sakura. She clearly believed. She completely believed in all of us. If you just talked to her, you would have understood. She was a friend to all of us. And yet... You trampled all over her feelings, and then you did the unthinkable. No, that was just a misunderstanding. Don't stand there and call it a misunderstanding. She believed in you, and you wouldn't even listen to what she had to say. Without asking a single question, you tried to kill her. Do you have any idea how desperate she was, seeing you act like that? That's what her suicide note means. So instead of just waiting to be killed, I'll do it by my own hand. That's how far you'd pushed her. Sakura, what happened to you? Hina, you came. Wait right here, I'll help you out. Hina. Huh?
我は I'm so glad I got to meet you. What's wrong, Sakura? Why are you talking like that? 頼みがあるのだ I have a favor to ask. A favor? プロテインを I'd like some protein. Could I ask you to... Yeah, you got it. Just hang on. I'll be right back. That was the last conversation I had with her. I went to the chem lab to get the protein she'd asked for, but when I got there, I saw the powder. And that's when I realized. I saw someone had taken something from the poison shelf. Sakura. So I ran back to the rec room as fast as I could, but by the time I got there, it was already too late. Sakura! Let me in! Open the door! Please! どうして Why? Why? Why did she have to die? She had weaknesses, just like any other person. She got cut, she bled. If someone hurt her, she felt it. That's weakness, that's normal. And yet, どうして you all blamed her. I tried to protect her and I suffered for it, and that just added to the weight she had to carry. And I didn't even realize it. Hina, we killed her. All of us. We pushed her into a corner and we murdered her. People like us shouldn't be allowed to live. And that's why you tried to lead us astray. You did your best to make us arrive at the wrong conclusion during the class trial. Sakura died hating all of us. I wanted to free her of her regrets. But even that got found out. In the end, I wasn't able to do anything for her. I could never face her after this. ねえね I'm sorry to interrupt right when you're about to deliver the final tearjerker, but it's just taking so long. I'm about to fall asleep over here. I mean, do you really think you have any idea what Sakura was actually thinking when she died? What did you say? Everything you just said is nothing but your interpretation, right? Your own opinion on what her suicide note meant? え何言ってんの Of course I know what she was thinking, because her and me... つまり Well, what I'm really trying to say is... Don't you think the entire foundation is shaky? What if it was really like this? どういうこと What だべ is that? もちろん Isn't it obvious? うん A suicide note. Sakura's suicide note. What? But Hina already... Oh, I wrote that one. It was all me, baby. 本当だよ This is the one Sakura addressed to Hina and put in her room. Uh-oh. Better get some fucking water for this shit. Holy fuck. I think that's why this bear is the goat. What? Then you lied to me? Oh, don't say lie. It makes it sound so dirty. I just thought I'd liven things up a bit. おやおや I can't help it if you totally took my little scribbles at face value. I didn't even have Sakura's signature on it. It didn't even have Sakura's signature on it. You filthy little... I'm not filthy. I didn't do anything. Did I falsify evidence? Did I affect the outcome of this class trial? The case played out between you and you alone. You were the ones jerking each other around. Heck, even if the will had factored in, it still would have been between you guys. So what's the problem? This is all part of the production process. Okay, and scene cut. それで So then, what did she write in her real suicide note? I'm glad you asked. For your benefit, I shall read it using my melodic, angelic, harmonic narrator voice. ねえね But you know, haven't you ever been curious about the whole suicide note thing? Who came up with the idea of leaving a note when you kill yourself in the first place? え待てよ And isn't it just so unfortunate? Killing yourself is just so final, you know? そこ You can never hear the rest of their story. The truth is lost in darkness.
Gives me the willies. いい加減にして Could you get on with it, please? Okay, okay. Talk about a buzzkill. All right, here we go. ーっと My good friend Hina, there's something I have to tell you. I hate to do it like this, but you need to know. This is my final wish. 知っての通り、我は黒幕の内通者だ。It was our first night in this strange school that the mastermind came to see me. 黒幕は You 我が s- 一族の道場を人質に取ることで、あ我に手先となるよう命じてきたのだ。 You might not see the importance of a dojo, but my family has watched over it for over 300 years. 我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。だから我の命に代えてでも守らなければならぬ。そう思っていた。 However, that was my greatest weakness. And because of that, I made the mistake of giving in to the mastermind. そして黒幕が我に命じたのは殺人を犯せという命令だ。 They were probably worried that until the first murder had happened, nothing would move forward. But what neither the mastermind nor I expected was the incident involving Sayaka. At that point, the plan changed. The mastermind told me to hold off, to wait until we reached another stalemate. だがそこでお主たちと生活を続けていくうちに朝比奈と生活を続けていくうちに我の決意は揺らいでいった。 Watching everyone fight with such despair, trying so desperately to stay alive, I saw the weakness in my own heart, the mistake of succumbing to the mastermind. And one more, and more than anything, 我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。 that's how I came to feel. So that's why Sakura... 我は決めたのだ。もう引かぬ、もうこびぬ、もう顧みぬと。我は決心したのだ。お前と戦うと。 Of course, because of that, I decided to reveal her secret, which made everyone else hate her. Her decision to stay true to all of you led directly to all of you hating her for it. Ironic, isn't it? Maybe oxymoronic, or just moronic. だが、皆が我を恨むのも当然だ。すべては我の弱さが招いた結果なのだからな。 I'm perfectly willing to accept whatever attack you may want to make on me. それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし。そう思っていた。 But unfortunately, that's not enough. This won't end with just me accepting your hatred. 事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。 My betrayal brought suspicion, disharmony. The mastermind knew that eventually it would escalate into someone murdering someone else. だが、それもすべては我の責任。 I have an obligation to get this situation under control, and to fulfill that obligation, I've decided to do as the mastermind has commanded. I will do as I was told and commit murder. ただし、我が殺すのは我自身だ。
If the mastermind demands that I kill someone, then that someone will be me. Then my dojo will be safe, and above all else, none of you will have to kill anyone. When I die, the source of conflict among you all dies with me. For that, I'm willing to give up my life. お主たちにはその価値がある。我の命をかける意味がある。お主たちがどう思おうと、我の大事な仲間に他ならないのだからな。I've never had people like you in my life. Then, Sakura didn't feel cornered. She didn't die hating us. She wanted to stop us from fighting, to protect us. そう。 She didn't end her own life because she was weak. Quite the opposite, in fact. She was strong. Too strong. That's why she killed herself. She chose death for herself in order to protect the rest of us. To sacrifice so much, no normal person could do that. でも It was only her limitless strength that made it possible. 朝日奈よ。最後に謝らせてくれ。The reason I didn't tell you any of this is because I knew you would try to stop me. I'm really, truly sorry, but don't be sad, please. If I can thwart the Mastermind's plans, if I can keep you from killing each other, that's enough for me. This is the path that I have chosen. This is the only way I have left to distinguish myself. And you can use this note to bring the class trial to a quick end. I'm so sorry to ask you to do something so unpleasant, but I have to leave the rest to you. Please talk to Byakuya, Toko, and Hiro on my behalf. I can't tell anyone about my plan while I'm alive, but I wanted you to understand why I'm doing this. In the end, though, I hope to show myself through actions, not words. Hopefully then they'll see. 我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな。朝日奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。必ず生き延びるんだ。This is... I didn't understand how she felt. Not at all. I thought we were close and still... しょうがないな。 But in the end, all her meddling was like totally pointless. She died so you guys wouldn't have to try to kill each other, but you almost ended up doing it anyway. Thanks to you, her death had no purpose at all. In fact, it was because of her stupid meddling that the rest of you nearly bit the big one. She deserves all the blame. Everyone blame her. Go ahead. She deserves it. Now then, the next victim has been decided. What do you mean, next victim? Nobody here blames anyone. Huh? First of all, you're in the wrong for tricking Hina with that fake suicide note. And plus, Sakura's death wasn't a waste. Hmm? Because she made us remember, we're not enemies that hate each other. We're friends who need to work together. Damn straight. This is all because of our misplaced hatred. I don't blame her. I can't blame her. And nobody can blame Hina either. What? Whether or not there was a spy never really mattered, because the one we needed to destroy is you, nobody else. What the heck? That's not how this is supposed to... No, 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 no! That's not how this is supposed to go! But anyway, are you sure about that? This killing game is a competition between all of you, remember? Your enemy is each other. He's absolutely right about that.
Ah, lovely Byakuya. You understand, don't you? This is a life or death elimination match. The only way to survive is to win. There can be no doubt that those are the rules of the game. Which is why I'm bowing out of the game. What do you... Huh? Huh? Sakura and Hina were both willing to sacrifice their own lives to deny the reality of the game. Thanks to them, it would appear that the others have cast aside their fear for this game. There's no point in participating in a game which has lost that sense of excitement. Which is why I will no longer be participating in it. What's going on here? Now, I have only one thing to look forward to. And that is to heap the harshest possible punishment onto the one who thinks that they can control me. Byakuya, does this mean... Don't misunderstand. I haven't been moved by some thoughtless sentimentalism, if that's what you're thinking. Wherever Master goes, I go. And if the mastermind turns out to be a guy, maybe I can catch on fire. Wait, what? Yeah. Everyone. Well, now can you say that Sakura's death had no meaning? How boring. Nothing good can come of this. I'm still going to be the one having the fun time. The fun time? Anyway, let's forget about that good-for-nothing backstabber and get back on track. It's the moment you've all been waiting for. Punishment time. Wait, but Sakura was technically the killer, right? And she's dead. You're not gonna... Is it me? Oh, heavens no. Just because the Blackened is dead doesn't mean I can just sub in whatever old student I want. Didn't I tell you? I'm very particular about the bear ×1 rule. But I spent so much time preparing my special punishment, it'd be a shame to let it go to waste. So, for my special punishment, I prepared a special guest. A special guest? Let's give it everything we've got. What? No. Oh, what the fuck, man? Why'd you have to kill Chihiro twice? Well, you didn't kill Chihiro the first time. But why'd they have to kill Chihiro twice? What the fuck? Ball Monokuma. You suck, man. You turned him into a mangled hunk of junk. Ugh. That really took it out of me. Maybe I'll go grill up a plate of chicken. After all, they say for post-workout grub, chicken's where it's at. I'm all about that grilled goodness. Fried, broiled, give me a break. Color, the smell, the succulence, grilled is where it's at. I realize how dangerous it could be. But still, I have to do this. I'm scared, but I can handle it. I don't really understand why, but when I think about everyone else, my courage starts to grow. You might think I'm some inhuman AI, but it's true. So, it's okay. It's for the sake of everyone else. I won't be afraid. Alter Ego's words raced through my heart and soul, and my disbelief gave way to raw anger. The anger turned to fury, black and muddy and boiling over. It bubbled up through my body, quickly overflowing and shooting out of my mouth. How dare you? That was my friend!
How dare you kill him? どうしたの？ We're friends with a laptop? That's pretty pathetic. What's next? Friends with a basketball? Shut the hell up. He wasn't just a laptop, he was my friend. You killed him. えーっと Is this what you call animism? Like where a soul dwells within all things? Even like laptops? Well, you can call it whatever you want. Bottom line is, it got in my way. Just trying to find things out all sneaky. やはりね。 So, you finally noticed him. 実は Finally? No. I knew about it from the very beginning. I knew Chihiro was doing something with the laptop, and I knew you were using it to analyze data. I knew exactly how it was all going to play out from the start. What? どういうこと You だ knew, and you were still cocky enough to let us take the plunge. うん Well, I mean, the data in that laptop, it was, I guess you could call it a gift from me to you. Or maybe more like a reward in honor of you being able to unlock something so difficult. あのね Of course, I didn't care if you got access to that, but sneaking into the networks is just too personal. So I had to do a little, reformatting. I want to keep being helpful to everyone. I want to work as hard as everyone else so that we can all get out of here. Alter Ego wanted to fight for us. He wanted to help at the risk of his own life. And for that, he was killed. Yeah, the punishment time has made me feel a billion times better. Experiencing a meaningless death is so soothing. Makes me remember that that every low can get even lower. No, his death wasn't meaningless either. Everybody who's died so far, the deaths of each and every one of us, every one of our friends, they all make us stronger. I swear to God, someday you will pay for this. ドキドキ Holy moly, you're super mad. Like, just unreasonably upset. Okay, time to bring things to a close. Oh, but before that, そうそう I need to read the postscript. Postscript. うん Yeah, there's still a bit more left of Sakura's note. Huh? Do I have your attention? Okay then, here we go. Prepare your ears for the dulcet tones of yours truly. One other thing, Hina. There's something I'd like you to tell the others. Hopefully it will act as a clue to help you unravel the mystery of this school. A clue? 朝比奈よ I've spoken with the mastermind off and on the whole time I've been here, so I've learned one thing, which is the mastermind has done something to us. I think what they've done is... Oopsie daisy! That was a close one. Another word and we would have been in hip deep in spoiler territory. Okay, I don't want to ruin the surprise, so book club is dismissed for today. Can't just stop at the most important bit. It makes your brain tumble and tumble, huh? Rumble and tumble, huh? Makes you so mad you don't even friggin' know, huh? That's the whole point, stupid. It's to get back at all of you for hardening your resolve. Fine, but at least Sakura's note. Like I'd ever let any of you greaseballs have it. But... Sucks for you, loser. Wait, what's this? 何 What is it now? あれあれ There's one last line in the note. And let me just say this to the mastermind. I'm not going to just lay down and die. I will fight you, you bastard, no matter what. And that's seriously it. Huh? Wow, what a stubborn loser, huh? She won't lay down and die? She'll fight you? Well, whatever. Who cares what some dead musclehead has to say? Okay, I'm out of here. You guys should try to get some rest, you know? Maybe take some time to reconsider how you approach this school life of yours. Are you sure you don't want to graduate? Can you really cut free from the regrets of the outside world? Think about that. Think long, think hard.
Those were his parting words to us before disappearing. But what was that all about? Sakura's final message, her last clue to help us solve the mystery of this school? The mastermind did something to us. Kyoko said something like that before, didn't she? It was after Celeste's trial was over. あなたは What did you do? What did you do to my body? What? ね Answer me. What did you do to my body? The mastermind did something to our bodies. What are they saying the mastermind did? What did the mastermind do to us? I mean, did the mastermind plant a bomb in us or something? And if we try to leave the school, a sensor goes off and the bomb explodes? I've seen stuff like that in comics and movies and other video games, like other video games published by the same company, so it's not totally unheard of. No, I feel awful just thinking about it. I can't afford to acknowledge thoughts like that. Whoa. So the class trial is over and Monokuma's gone. ゲーだよ。 So now what do we do? なんだ What else is there other than to head back up? What? Oh yeah, okay, let's get out of here. But Hina must still feel responsible. Dial back that ego a bit, girl. The kind of mystery someone like you could pose is absolutely no threat. ありえん I would never have lost to that kind of challenge. What are you talking about? Kyoko and Makoto are the ones that figured everything out. 黙れ Shut up. Seriously, I'm sorry. How many times do you plan to apologize? How about you make that the last one? I haven't reached a point where I need someone apologizing to me more than once. ごめん Okay, I see what you mean. Then, I'll try. Huh? Totally wasn't normal, right? Did you just capture his flag? No. What the fuck? No, 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 no. I cannot suffer the existence of someone who would disturb the romance between me and Master. What are you talking about? That's absolutely not what's happening here. Why would I ever go for a sleazeball like him? Sleazeball? That's right, I called you a sleazeball. 'Cause you are. Sleazeball! なるほど Apparently you still have a death wish. あ Oh, more biting sarcasm? No wonder why you don't have any friends. Hey, stop fighting with Master, and you're making me jealous. I want the abuse give and take. Me! I guess it's not so easy for everyone to act like friends. Well, that's just how it is for now. And so Sakura's class trial came to an end, and we returned to the world of Hope's Peak Academy. But the story wasn't even close to over. Time kept marching on. We all went back to our rooms, and before long, night snuck up on us. Eh, 校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。 It should have been me. まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。Nighttime descended and pulled me down along with it, down into sleep. I couldn't remember the last time I'd fallen into such a deep sleep. But the night still wasn't over for me. A voice. I could hear a voice. Wake up. Wake up. Huh? The voice dragged me from my deep slumber into hazy half-consciousness. My eyelids were like lead.
キリギリさん。そうよ。キリギリさん。だからそうよ。そっか。キリギリさんか。Didn't you lock your door, Makoto? In a flash, I was wide awake. What are you doing here? そうね。 I'm here to wake you up. Oh, I see. Wait, but my door! It was unlocked. You're unbelievably careless. It was unlocked? Are you serious? ね Always. And you don't have to overreact like that every time you're surprised. What time is it? え、そう。 3 o'clock in the morning, of course. It's 3 a.m.? Why was Kyoko waking me up at this hour? So late. What happened? 苗木くん。 I have a favor I need to ask. What's your favor? それは Remember what Sakura said at the end of her note? I'm not going to just lay down and die. I will fight you. I want to find out what she meant by that. Okay, but how do you plan to do that? Then Kyoko put her lips next to my ear and whispered. The data center on the 4th floor. What? じゃあね。 I'll meet you there. Without another word, she was gone. What the? Her words reverberated through my half-dazed head. The data center? But I thought it was locked. I made my way into the after-hours school and headed for the data center on the 4th floor. Eventually, I wound up at the data center, but when I arrived, Kyoko's not here. It's weird. She said she'd meet me. Is she maybe inside already? I put my hand to the door, and with a certain amount of force, it didn't open. I tried again, but it must be locked. What was it Kyoko said? The data center on the fourth floor? おやおや。 Oh ho, what are you doing up, mister? Gah! Breaking into a locked room is incredibly prohibited, don't you know? Oh, well, you're trying to tell me you didn't actually bust in yet, right? But I can see that, you dolt. Don't waste my time telling me crap I can see for myself. まったくもう。 Looked like you might break in any second. So I just thought I'd give you a friendly reminder. Or are you gonna try to tell me you were sleepwalking or something? No, nothing like that. It's 3 o'clock in the morning, for crying out loud. Even I get tired, you know. I'm not up making pudding at 3 a.m. Stop being weird and go back to bed. What's wrong now? ちょっと。 Why are you out here making a racket? Kyoko! Ugh. お前もか。 Now you too? お前 Whatever. The two of you just get back to bed. I'm positively exhausted from the class trial. そうね。 Sure, you got it. Come on, Makoto, let's head back. What? ね Didn't you hear me? We're leaving. I have no idea what's going on anymore. え、行きましょうか。 Don't worry about it. Let's just go. Okay. Yeah, go on, get out of here. Shoo. So we left and went back to our rooms. And then, じゃあね。 so, goodbye. Hold on. Listen, what was all that just about just now? She woke me up, made me go to the data center, which just so happened to be locked. And then she shows up late and we leave without checking a single thing. What was the point of all that? Don't worry about it. I figured that would be the end of our conversation like always, but じゃあね。 well then, good night. Sure. And then that was over. But as I turned to leave, 戦場むくろ。
Ikusaba Mukuro. Kyoko was right next to me once again, whispering into my ear. 戦場ムクロ、この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。戦場ムクロに気をつけて。 Her. Holy fuck. Oh. Alter Lump. Ball Monokuma. What if I make this the last screen that I end on? So, what an unfortunate end to that case, but now we know Murkrow Ikusaba. Squidfish? No, that would be Ikasaba. And even then, that would be squid mackerel. So, yeah, that was a very sad case. But also kind of uplifting, and now we have new info of the 16th student. So, yeah. I'm probably not going to get to playing this part for a while, because next week the next 2 weeks I'm not going to be able to stream as much. But when we get back to this game, we're going to finish this game hard. So with that, I would like to thank you all so very much for watching this. And if you have a moment, take a drink of water, relax, and I hope you all have the great rest of your night. Take care, everybody, and good night. Ikusaba.